So latest news performance ഗംഭീരമായിരുന്നു പുരുഷ പ്രേതത്തില്. ആ ക്യാരക്ടറിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. ഐ മീൻ കാറിലെ സീൻ ആണെങ്കിലും ആ വീട്ടിലെ ആണെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ക്വൈറ്റ് മെഷേർഡ് ആൻഡ് ടു ദ പോയിന്റ്. ആ വീട്ടിലെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ കാഴ്ചയിൽ എനിക്ക് തോന്നി ചില സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻസ് വരുന്നില്ല. സോ ആ ഒരു സന്ദേഹം, അതായത് ഇപ്പോ അവരുടെ അടുത്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള യു ആർ ബീങ് പ്രസന്റഡ് ആസ് ഹിസ് വൈഫ്. സോ അങ്ങനെ ആ ഒരു ആംഗിളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ്സ് പ്രിസൈസ്. സോ ഹൗ വാസ് ദ ബ്രീഫിംഗ്? റിസംബ്ലൻസസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോ ദേവകി ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ചെറിയ നുവാൻസസ് ലൈക്ക് ഹിയർ ആൻഡ് ദർ. പക്ഷെ ആൻഡ് ഈവൻ കൃഷാന്ത് വാസ് സെയിങ് ലൈക്ക് മുൻപേ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ സിനിമയിൽ വരണമെന്ന് പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ടു ബി ഇൻ ദിസ് ഫിലിം. He keeps saying every time നമ്മള് എപ്പം മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോഴും he keeps saying ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല. He wanted to work with me, but he never thought of me casting me for this character. So I think the writer Ajit was very particular. Ajit Chadhan was particular. So then things happened and they stuck with me. For some reason they stuck with me, and I'm happy that they did, because ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ്, like I said in a lot of other places also, it's more or less from the same space that they come. It's like they're all from a lower middle class background, working class, അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പേസിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവരുടെ ബിഹേവിയറും ഇവരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ്. സോ ദാറ്റ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ആൻഡ് എവറി ടൈം വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഡു സംതിങ്, കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് ഐ കെപ്റ്റ് ആസ്കിങ് ഷുഡ് ഐ റീഡ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ്. എനിക്ക് ഹി ഡിഡ്ന്റ് സെൻഡ് മീ ദ ഹോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ്. ഹി സെഡ് വേണ്ട വേണ്ട മാൻ, അത് ആവശ്യമില്ല. ആൻഡ് ഹി കീപ് സേയിങ് മാൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. വെരി generalized calling. It was very fun talking with him. You had an interview. I'm sure you had a good time talking to him. He's very, so the fact about Krishnan is he's very honest. Bhangara nalla human being, and he's very honest, and he's very he's not scared of telling what he has in mind. പുള്ളിക്കാരന് ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ പാടില്ല അങ്ങനെ ഇനി ചെയ്യാൻ പോണ വർക്കിനെ പറ്റിയാണെങ്കിലും കയ്യിലുള്ള ഐഡിയാസും ആർട്ടിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന, സോഷ്യൽ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന, ഐഡിയോളജീസിനെ അതിന്റെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഹീസ് നോട്ട് അഫ്രേഡ്. അപ്പം സോ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഹിം വാസ് ഓൾവേസ് പാർട്ട് ഓഫ് മൈ plan. I really wanted to. And when he called for this, I said, like, generally actors are supposed to ask, script endana, character endana, ningal endana brief udheshikkunathu, nammal endengilum prepare cheyyado okke. But he's like, onnum prepare cheyanda man, vanna madi, namukku avade idana. So he sent me my scenes, ende scenes okke ayichu. Then he told me the general story, adokka parnu. adu kayinittu avade chennappo meet ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ he was like, namukku avade varumbothekku it will happen. And I believe it happened. That's how it was. He gives a brief. Definitely, he has given a brief. Sujatha സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്, സുജാത ഇപ്പം ഹസ്ബൻഡ് മിസ്സിംഗ് ആണെന്നും. I hope it's not a spoiler. I hope people who are watching this have seen the movie. So അത് അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ how concerned is she? How bothered is she? Because she is deciding to go out with the person who is investigating that case. What is her stand in her life? She basically wants to survive, and she has a soft corner for him. But she's not like angante character ne venda karangalokka parnnu. But he never said try doing like this or doing like that. But when something works, he's like, idu namukku vekkam, and it's coming, it's working, it's nice. He would say that. He would definitely encourage you when you're doing something interesting. And once he gets it, he's like, madi, this is enough. And then നമുക്കിനി ഒന്നും കൂടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണമെന്നൊക്കെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ ഇല്ല മാൻ കിട്ടി, കുഴപ്പമില്ല. സോ then we are like, okay, fine. Yeah. And the scene opens, I mean, your scene opens with a humor. ആ കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് വെച്ചിട്ട് ഹീസ് ഓൺ എ രഹസ്യ മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇറ്റ്സ് എൻട്രിങ് കട്ട് ടു യുവർ സീൻ. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, ഇതില് ഈ സിനിമയിൽ വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോളാണ് ഈ ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സാധനം കിട്ടിയിരുന്നു. ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്യാരക്ടറിന്റെ
ജേർണി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യും. അപ്പോ he said this is your character, ഇതാണ് അവരുടെ ബേസിക് സ്വഭാവം. ഈ സ്റ്റോറിയിൽ ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റോറി കാണിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൽ ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ജേർണി. അപ്പൊ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാ സീനിന് മുമ്പും വി ഓൾവേസ് ടോക്ക്. ഹി ടോക്സ് ടു എവ്രിബഡി. ഹി ടോക്സ് ടു എവ്രി വൺ ഹു ഇസ് ദർ. ഐ മീൻ ഇപ്പം അടുത്ത സീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത്. സോ വി ഹാവ് ദറ്റ് ഫ്രീഡം. എനിക്ക് ഐ റിമെമ്പർ ലൈക്ക് ടോക്കിംഗ് ടു ഹിം ഇൻ ദ സെറ്റ് a lot, and he gives you that time. I think that is very important. Giving the artist the time, and that's a luxury we have in a small scale production. I think bigger productions where a director will definitely have to do a lot more things, take care of a lot of, like, the scale just gets bigger. So idila I think he takes time to spend with the artist. From scene mumba he'll come and watch you rehearse. Fight in the sequence. So before that he'll say this is, so if you go and ask him ഇതിനു മുമ്പ് ഇതല്ലേ സംഭവിച്ച, ഇതിപ്പോ എന്താണ് നമുക്ക്, what do you want, he's like ഇങ്ങനെയാണ്, ഇത് ഇങ്ങനെ മതി, ഇതിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് പോണേ. Because see, when I think of it, the character does not know what is happening next to them in their life. So for them only till that much what has happened is there, no? അപ്പൊ നമ്മള് അപ്പൊ എനിക്കല്ലേ അറിയാവുള്ളൂ ആ ക്യാരക്ടറിന് എന്താണ് അടുത്ത പറ്റുന്നതെന്ന്. It's very അതിപ്പോ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ, now that I'm talking about it, I feel that it's very interesting. The characters never know. The character doesn't know what's going to hit them next. So but we do, the actors do, the creators do. So it's also interesting how you can actually play it. I think that depends on the director, like if you want to so, and also idila matte that sudden shift comes after a very happy scene. So that is for me. I hadn't watched the movie, and then of course we take the scenes, and then after the scenes when they all come together in and become the film, and you're watching it, you're like, oh my god, yani aa scene kandanjit I knew what was happening. I knew this was the ring and all that. I know the story. But when I was watching the premiere screening, when I went, I had one like, oh no, she figured it out. So I had a shock, and I went and told Krishan. I'm like, I know I acted that scene, but then when I saw it, I was like, oh, that's so sad the way you placed it. It's like, ouch. But I had that feeling, so I felt really good to have that feeling when you're watching, and you're actually watching it like a third person, and you're actually experiencing what the characters are going through. I felt bad for Super Sebastian. Then I was like, this guy is dead. So like I was saying, it's very interesting that the characters never know what's happening next. So it's fun. It's fun actually thinking. So I think constant conversation with the director really helps the actor. This could be a question to Prashant possibly, but in your perspective, now Prashant, I'm not talking about Prashant as an actor. Prashant is a character in this film. At some time, yeah, he's Super Sebastian on one side, and he's are dealing with you, and there is a kind of affection that is building up, and anyway, this is a spoiler actually, but starts living together, and there is a good human in that. It's revealing to be a good human. At the same time, he's also getting into, it's all human basically. ഇതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ കൃഷ്ണനായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഈ സെൽഫ് റെസ്പെക്ടിന്റെ ഒരു എലിമെന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പല. ഇൻ യുവർ പെർസ്പെക്ടീവ്, ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ, ഒന്ന് അതിന്റെ ഒരു അനാലിസിസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? Super Sebastian's character, as you grow older, you feel, how your circumstances kind of affect you, right? Apam the fact that സൂപ്പർ സെബാസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോഴും അമ്മയുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന തന്നെ ഒരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ മേ ബി അയാളൊരു ഭയങ്കര ഹോംലി പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ മേ ബി നോട്ട്, മേ ബി ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഷ്രഗ് ദാറ്റ് ബർഡൻ ഓഫ്, അപ്പൊ അതിന്റെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഐ ലിവ് വിത്ത് മൈ ഫാദർ, so I know how it is. Sometimes you are in a space where you can't actually do everything you want to do, because you have to take care of, you have to be responsible, not maybe take care of them as such, but responsibility under. And sometimes your personal life and work life have a conflict most of the time, and when you're doing a job and you're not able to do the job because things at home are bad. As a person, I know it is very frustrating sometimes, and I think Super Sebastian
is going through that in the film. That time of his life that we are showing in the film is that, where he's actually like in a very low space. He's not like, apam, it's piling up for him. It's like one after the other. It's like that domino ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വീഴുന്നില്ല. പുള്ളിക്കാരൻ ഒരെണ്ണം തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ടപടപടപെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ the final thing is like he doesn't know what to do, and the only person he can rely on is this girl, whom he likes, whom sort of, it's an affection, but they are also, it's a play for both of them. I think ഇവര് തമ്മിലുള്ള റിലേഷനും ഭയങ്കര കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആണ് രണ്ടുപേർക്കും. ഇവർക്ക് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇതൊരു ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യം കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ, സുജാത നോസ് ദറ്റ് സുജാതയ്ക്ക് ഇയാളുടെ കൂടെ നിന്നാൽ കുറെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടും. ഇയാൾക്ക് പവർ ഉണ്ട്, ഇയാൾക്ക് അതോറിറ്റി ഉണ്ട്, ഇയാളെ കൊണ്ട് കുറെ ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ ഇയാളെ ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. അപ്പൊ ഇയാൾക്കും അങ്ങനെയാണ്. ഇയാൾക്ക് അവളെ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ഫൈനൽ ഈ അഭിമാനമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടാണ് അവസാനം വന്ന് ഒന്ന് സഹായിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഹി ഡസൻ ഗോ ടു എനിബഡി ആൻഡ് ആസ്ക്. He asks her. Maybe that is why she also agreed that she'll come. You know. So I think Super Sebastian's character is the kind of person. ഈ പൊങ്ങച്ചം പറയുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്ന പൊതുവെ ഇച്ചിരി നമുക്ക് സെൽഫ് എസ്റ്റീം കുറവുള്ള ആൾക്കാരോ, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സെൽഫ് ഒരു ഇച്ചിരി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പേഴ്സൺ ആണ്. മോസ്റ്റ്ലി ഒരു പാവം. ഹീസ് നോട്ട് ബാഡ്, ഹീസ് നോട്ട് എ ബാഡ് പേഴ്സൺ, but the things that he sometimes does makes him look like a bad person. And the choices that he makes may not be the right one at some places. പക്ഷെ he's not a bad human being. അത് ഇയാളുടെ പല ഇന്ററാക്ഷൻസിലും നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ ആ ഫിലിമിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഇയാൾക്ക് ഇപ്പൊ മറ്റേ സീനുണ്ടല്ലോ, ദിലീപ് ഏട്ടൻ ജഗദീഷ് സാർ ചെയ്ത ക്യാരക്ടറിന്റെ, ഇയാൾക്ക് ദേഷ്യവും വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആഫ്റ്റർ എ പോയിന്റ് ഹി ആക്ച്വലി എംപതൈസസ് വിത്ത് ദ ക്യാരക്ടർ. ഹി ഗോസ് ടു മീറ്റ് ഹിം. ഇത് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യണം എന്താണ്. പക്ഷെ അപ്പോഴേ സിനിമയിലെ ട്വിസ്റ്റ് അവിടെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും ഹി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ദ എംപതി ഒക്കെ ഉള്ള മനുഷ്യനാണ് ഇയാൾക്ക്. പക്ഷെ എന്നാലും ഇയാൾ ഒരു ചെറിയ ഉടായ്പൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് എ വെരി നൈസ് ക്യാരക്ടർ ആക്ച്വലി. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടർ. I enjoy movies, and I think I really enjoyed Purusha Pretham because of a lot of elements that is there in it. So I think in that sense, it's a very good movie, and anybody can take anything from that. Adile ninka emotion connect cheyam, ninka aile story line la, if you can understand the journey of people, you can understand that there is politics, and nothing is forced. It's not like ഇത് മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാവുള്ളൂ, ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസരങ്ങളാണ് സിനിമയിലുള്ളത്. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൂവി, ആൻഡ് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ഞാൻ ഈ ഫിലിമില് when people talk about it, no, when people talk about Purusha Pretham and they say, oh, this is really good and that is really good, ഇതിന്റെ making നല്ലതാണ്, editing നല്ലതാണ്. Oh, I love the editing. I was telling Suhail also, I met him after the premiere and I was like, wow, it's like so refreshing to see like so many things happening on screen, you know, at the same time. I love the movie. കുറച്ച് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ വർക്കിനെ പറ്റി അടിപൊളിയാണെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് നാർസിസിസ്റ്റിക് ആണ്. എന്നാലും I really love the movie. I think it's not because I was part of it. It's because it was a very refreshing experience watching it. ആളുകള് ഈ ക്യാരക്ടർ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകള്, ആൻഡ് they were all very positive about this character that you played and the way you played and the character as such and the way you played. So അങ്ങനെ നല്ല കമന്റ്സ് ഒക്കെ വന്നിരുന്ന, can you recall any good comments? So I'll just tell one thing. So once we were going from one location to the other, so ഞാൻ പ്രശാന്തിന്റെ കൂടെ കൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മള് അവിടെ മറ്റേ സെറ്റ് വണ്ടിയൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടികളിൽ തന്നെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഒരു ദിവസം കൃഷാന്തിന്റെ വണ്ടിയിൽ വി വർ ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം വൺ ലൊക്കേഷൻ ടു ദി അതർ, ആൻഡ് അപ്പം വി വർ ഹാവിംഗ് ദിസ് കോൺവെർസേഷൻ. ഹീസ് ലൈക്ക്, മാൻ, സുജാത ഉണ്ണി സിനിമ കഴിയുമ്പം ഇവര് വർക്കാവും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവര് പാടും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഷീസ് നോട്ട്, ഇപ്പൊ ഇഫ് യു സീ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇഫ് യു സീ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഷീസ് നോട്ട് എ വെരി ഫെയർ ക്യാരക്ടർ അല്ലേ. ഹർ ഹസ്ബൻഡ് ഇസ് മിസ്സിംഗ്. She's going out with the person who is investigating the husband's case. അപ്പം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, ഇവര്
ഒരു മോശപ്പെട്ട സ്ത്രീയാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈവൻ ഇൻ എ ഗ്രേ സ്പേസ്, ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡാർക്ക്, ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക്. സോ വി വർ ലൈക്ക് ഇത് ചിലപ്പം നല്ലോണം വർക്ക് ആവും, ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ലോണം ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് ആൾക്കാർ അതിനെ മോശം പറയും. ഹി വാസ് ടെലിംഗ് ദ സെയിം തിങ് അബൌട്ട് ദ മൂവി ഓൾസോ. ഇത് ഒന്നേ നല്ല വർക്ക് ആവും, ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ലോണം പാളും. ഐ എം റെഡി ഫോർ എനിത്തിങ്. അപ്പം സോ ദാറ്റ്സ് ദ തിങ്. ബട്ട് interestingly, people connected to Sujata. I think because okay, the film shows the scenes, the way they were taken, adds to the beauty of the character, makes her beautiful. It's never shown like she's a bad person. She's not placed in a negative space. She's not given negative, like light ആണെങ്കിലും ഫേസിൽ. I mean, she's always in a bright space. Always. She's always placed on the brighter side. But actually, she can be placed in a dark space. If you see, she's manipulative. She's actually like, she's with him, and she knows that he's a power. And then our scene are very interesting. After their physical intimacy, കാണിക്കുന്ന scene, he's sitting and he's lying on her lap and crying, and she's like, "Oh yeah, pote pote." Yeah, she's playing on the phone. So what is the thing? What is it with her? But I think people liked Sujata so much because uh, she was, I mean, the makers wanted her to be liked, you know. That is also there. She was placed like that. And I think Cummins, and I really like playing the role. It is very interesting. Like I said, എനിക്ക് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ നമ്മള് സ്ക്രീനിൽ കഴിക്കുക, ഉറങ്ങുക, ഇതൊക്കെ നമ്മള് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ കോൺഷ്യസ്ലി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആസ് എ പേഴ്സൺ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് വേറൊരാളായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് മറ്റേ എവിടെയോ കിക്കിൻ ചെയ്യും. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് ചാലഞ്ചിങ് ഫോർ മീ ടു ഡു ദാറ്റ്. That eating scene was like very tough for me. Like Krishna was like, "Kalike, kuഴപ്പമില്ല." I'm like, okay. So it was very fun. I was telling my friends also, man, അതായിരുന്നു ഏറ്റവും പാട്. അഭിനയമൊക്കെ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ഇങ്ങനത്തെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന എത്ര വൾണറബിൾ ആയി നമ്മൾ ആ സ്പേസിൽ നിൽക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ട്രൂ ആവാൻ പറ്റും ക്യാരക്ടറിന്. ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ടൈം വാച്ചില് വേറൊരു രസം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതെല്ലാം ഈ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഫസ്റ്റ് സീനിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അയാളുടെ സംഭവം, അയാൾക്ക് അവിടെ എന്തോ സെറ്റപ്പ്, ഐ മീൻ ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ആർ ബീങ് റിവീൽഡ് ഇൻ ദ ബട്ട് ദാറ്റ് യു വിൽ നോട്ടീസ് ഓൺലി ഇൻ ദ സെക്കൻഡ്. ഹും ആർ യു ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് മേ നോട്ട് ബി അത് ക്യാച്ച് ആവണമെന്നില്ല ഫസ്റ്റ് വ്യൂവില്. So anyway, what I meant to say is like the kind of planning it would have gone through in the scripting, Exactly. The detailings ആ സ്ക്രിപ്റ്റില് നമ്മളും എനിക്കും തോന്നുന്നു ഞാനത് that's I think the growth of an artist, like how you grow. It's when you realize that the script has so much of detailing. The moment you start realizing it, I think you slowly grow as an artist. But then that's when you watch, you think back, and you're like, oh, ingenekka parnu. So this is the kind of detailing you need to see in a movie, or you need to see when you're getting characters. What are they trying to say? So എവറിത്തിങ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ ഈ ഫിലിമില് എല്ലാ ലൈൻസിനും ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇതില് ആദ്യം അവിടെ കളഞ്ഞു, ഏതോ ഒരു ശവം കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത് പറയുന്നുണ്ട്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഫുൾ സർക്കിൾ. ഫോർ മീ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഫുൾ സർക്കിൾ. ലൈക്ക് അന്ന് കളഞ്ഞു കിട്ടിയത് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ശരീരം തന്നെയായിരുന്നു എന്ന്, പിന്നെ ഫോർ ഹിം ഓൾസോ, ഈവൻ ഫോർ സൂപ്പർ സെബാസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. പക്ഷെ ടു റീച്ച് ദാറ്റ് പോയിന്റ് യു ഹാഡ് ടു ഗോ ത്രൂ സോ മച്ച്. And that's very fascinating. I think that's the whole thing about craft in film, right? And like we were saying, Sujata'യുടെ characterന്റെ കാര്യങ്ങൾ, when people say, a lot of people talked about the chemistry between Sujata and Super Sebastian, which is very interesting for me. I feel like, and I was very happy I got a song to do a song, to do romance, to fight, to cry and it on screen. So കുറെ പേർക്ക് മറ്റേ ചില സാധനങ്ങൾ എടുത്ത ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് ആ കെമിസ്ട്രി എല്ലാവർക്കും വർക്കായി, വിച്ച് ഇസ് നൈസ്. അത് പാളിയില്ല എന്നുള്ളത് ഞാനും പ്രശാന്ത് ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് അതാ മെസ്സേജ്. പ്രശാന്ത് ചേട്ടൻ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറെ പേര് പറഞ്ഞു. ഇതിലേക്ക് അത് ഇറ്റ് കുഡ് ഗോ റോങ് ബിക്കോസ് ഐ എം ഓൾസോ ലിറ്റിൽ യങ്.
even Sujata is not that old, but Super Sebastian is a little old. അപ്പൊ ഇവര് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ കാണാന്നുള്ളതൊക്കെ, അതും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സ്ട്രേറ്റ് ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്, അത് കുറച്ച് ഓക്വേർഡ് സ്പേസിൽ കിടക്കുന്നതാണ് അത് മൊത്തം. അപ്പോ അത് ആൾക്കാർക്ക് ബിക്കോസ് ദ കെമിസ്ട്രി വാസ് ഗുഡ്, പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ആൻഡ് പിന്നെ സം പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ദ സ്മോൾ തിങ്സ് ദാറ്റ് വി ഡിഡ്, ലൈക്ക് വീട്ടില് ആദ്യം പോയിട്ട് അവിടുത്തെ കുറെ ചേച്ചിമാര് പലഹാരമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ടെയിൽ എന്റെ ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട്, പൂവൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ചിരിക്കുന്ന ആ ചിരി ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ഫൺ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ഓൾസോ. സോ ഐ തിങ്ക് those things people specifically mentioned, and that was good to see that. And there was something I really did, I really wanted people to catch, but not many people figured that out, but a few people mentioned that to me, and I was really happy that some people saw that. There's a scene after you eat, after Sujata eats, on the way to the the smelling. So I was like, what would she do, like, what would she do? Because she's not probably had food for quite some time, and she's really hungry, and she had some really good food, and she, you really go back to the food that you ate, അല്ലെ? നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും ചെയ്യുന്ന കാര്യോ ലൈക്ക് എന്തൊരു നല്ല മണമായിരുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ച് യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. സോ I just did that, and some people said that, and it was good that people noticed it, and I felt good that I did it. As an actor, I felt good that I did that, like I thought of it. And I just, those things that people noticed was nice. It's like, okay, it was not a bad choice at that point. ആ സീൻ നടക്കുമ്പോൾ അതൊരു റോങ് ചോയ്സ് ആയിരുന്നില്ല എന്നൊരു അഫർമേഷൻ കിട്ടുന്ന is nice. ഏത് ഡാൻസ് ഫോമിലാണ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? No. ഞാൻ ബേസിക്കലി ഭരതനാട്യം ഡാൻസറാണ്. But I've learned Kuchipudi, I've done a little bit of Mohiniyattam. I love to watch anything, any classical, any other form, contemporary, modern, anything. So in that journey, ഞാനും കുറച്ച് flow work'um contemporary basics, ballet, contemporary flow work basics ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. So because just to see how my body keeps changing with form. And that how it helps or affects my dancing, like what I do, അതെങ്ങനെ ഇത് ചെയ്താൽ മാറും എന്നുള്ളത്, and നല്ല മാറും, അത് for sure. അത് basically എന്റെ idea of art is not like, it's not like art is not limited to one form. Like form is just a way of putting things out there or presenting, but the form is always nourished by a lot of other things. ഈ ഫോം ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴാണല്ലോ, അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നത്തിങ് ഇസ് ബാഡ്, ദറ്റ്സ് ഗുഡ് ഇൻ എവറിഥിങ്. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് ദ വേ ടു പുട്ട് ഇറ്റ്. അപ്പം ഒന്നും ഷൻ ചെയ്യാതെ, ഇപ്പം മൂവ്മെന്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും ആക്ടിങ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും, ഇപ്പം തിയേറ്റർ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. I think one big thing that I have to do is that, like, I want myself to continue to do that. Like watch, read, watch a lot, like read a lot. These are things that I keep telling myself I should like do. Sometimes it doesn't happen, പക്ഷേ sometimes it does. I like to see a lot. എനിക്ക് visual, I'm better at like my brain works like that. എനിക്ക് hearing and seeing ആണ് easier for me. So I keep thinking. Even when I'm talking, I'm thinking of 10,000 things. So it just keeps coming and going. So I think for me, it's very, I can just keep watching things. I can sit and watch 3 hours, 4 hours. I can just see it. I can just keep watching. I'm like all in for it. So I think, so I like to see things, and I see how those things influence me. Even in acting on screen, I mean, it really does help. It really does help. How you hold your body. I think every actor should do movement practice. A lot of people do. Some people don't. I really feel like they should. It's not about looking healthy, or it's not about feeling. It's not about having six packs or muscles. That's not the thing. It's about how you hold yourself. Then you can manipulate your body. Once you have control, you can manipulate.
If you don't have control, it's all by fluke. So that's problematic. That's the same thing about thinking, right? നമ്മുടെ മൈൻഡ് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണോ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇൻ കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിലാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. ലൈക് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ക്യാൻ സീ. ലൈക് എൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും നമ്മള് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഫ്രണ്ട്സിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ they keep saying ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്മൾ എത്ര എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും when we are performing, people can actually see you, especially live performances like theater, dance. നമ്മള് സ്റ്റേജ് കയറി അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ when we putting ourselves out there and doing, people can see, understand, എല്ലാം മനസ്സിലാവും. എത്തുവോ എത്തൂലേ എന്നുള്ളതും അവർക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഗേജ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എത്ര ഇൻവോൾവ് ആണ് ആ സ്പേസിൽ. അപ്പം നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയാലും ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് കുറച്ച് ഓവറായി പോയില്ലേ എന്ന ഒബ്സർവേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ടു സീ യു ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ ക്യാരക്ടർ, ബട്ട് ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് സോ എൻഗ്രോസ്ഡ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ദ ക്യാരക്ടർ ദാറ്റ് യു ഫൊർഗെറ്റ് യു ആർ ഓൺ സ്റ്റേജ്, യു സ്റ്റിൽ പെർഫോമിങ്. സോ ദാറ്റ് വാസ് വൺ ബിഗ് തിങ് ദാറ്റ് I loved. She is also so. ഇതെന്റെ പൂജ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്രണ്ടാ പറഞ്ഞു. പൂജ is there in പുരുഷപ്രേതം. വേലക്കാരിയായിട്ട് പറഞ്ഞു. She's a brilliant actor. You spoke with her. She's an amazing actor. She's so good. And so I think, when people tell you, I like to listen to criticism. When people say you're good, I'm like, yeah, okay. But then if they say you're bad, I'm like, oh yeah, please tell me. Please tell me more. What didn't you like? Apart from, I really want to talk to people and ask them what you didn't like in the movie when I performed. What didn't you like in the way I did? And I was watching and I was thinking, like, after the shooting, before the dub and all, I was like, maybe that fight sequence could have been a little more edgy, more raw. Was I too sophisticated for the character? I was just thinking and, thinking back, maybe I could have done it differently. That's the whole point. You can do it differently. Now I think I can do it differently, but then I didn't have the experience to. But now that I think about it, maybe I could have. So that's the journey. I think everything that you do keeps adding into keeps adding up and helps you do better next time. And then still you're underprepared. Next time when you go, you're like still not prepared. And then you're like, oh, ഇത്രയും ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. Appurum, it's like you're new, and then you learn from that again. It's a beautiful process. I think it's after Purushapratham, to be honest. Like Malika ചെയ്തു, സൗദി വെള്ളക്ക് ചെയ്തു, അതിനിടയ്ക്ക് വേറെ ഫിലിംസ് ചെയ്തു. പുരുഷപ്രേതം അതിന്റെ ചേർന്ന, ഐ തിങ്ക് ഓരോ ഫിലിം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഓരോ ചോയ്സസും ഓരോ doors open ചെയ്യും എന്ന് പറയൂലേ. So I think this is that place where I realize how seriously I have to look at things that I'm doing. Like, it's not a game anymore. It's not a joke anymore. Like, people are seeing you. You are doing things that are good, and it makes you feel responsible for the craft and the art that you do. Any art that you do at home, the way you are with people. I think all that is a craft. All that is things that you learn gradually. So, what are the new, exciting things that are coming up? Like, you have done tons of short films, which I mean, I've done, I think 10, around 10. I'm not sure. Short films and things. ഇപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ സൗദി വെള്ളക്കയുടെ മുമ്പും സൗദി വെള്ളക്കയുടെ മുമ്പ് ആക്ച്വലി ഞാൻ വേറെ 2 പ്രോജക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പെൻഡുലം ആൻഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ്. സോ പെൻഡുലമിന്റെ ടീസറും ഒക്കെ ട്രെയിലറും ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് റിലീസായി. വിജയ് ബാബു, അനുമോൾ, ഇന്ദ്രൻ ചേട്ടനൊക്കെ ഉള്ള ഫിലിമാണ്. രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ഡയറക്ടർ ഉണ്ട്. ആൻഡ് it's a very interesting story. It's a very interesting thread. Dream, sci-fi, lucid dreaming, space പോകുന്ന ഒരു ഫിലിമാണ്. I was very fascinated to hear that. Like, I like things like that. People like കുറച്ച് weird സ്പേസിലൊക്കെ കിടക്കുന്നത്. So I played വിജയ് ചേട്ടന്റെ വൈഫിന്റെ ക്യാരക്ടറാണ് അതില്.
So that's there. Then Partners on it, there's a movie. അത് ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ, ധ്യാൻ ചേട്ടൻ, സഞ്ജു ചേട്ടൻ ഇസ് ദ, അനീഷ് ഗോപാൽ, അവരൊക്കെയുള്ള ഫിലിമാണ്. അതിൽ പ്രശാന്ത് ചേട്ടനുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. പ്രശാന്ത് ചേട്ടൻ പിന്നെയാണ് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പ്രശാന്ത് ചേട്ടൻ അതിൽ ഹി വാസ് സപ്പോസ് ടു ഡു എ റോൾ ആൻഡ് then he was there, but ആ സമയത്തൊന്നും ഞാൻ ഇല്ല ആ സമയത്ത്. So I would have met him then, I think, if we had shoot together. So അപ്പം that's there. പിന്നെ I did a web series with Ahmed Kabirന്റെ for Hotstar. That's there. And then I'm actually looking forward to, and I want to do plays. I want to go on stage. I'm really looking forward. Like Darshane jane കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിക്കായിരുന്നു. Like we really want to work together. Like നമുക്ക് ഈ ഫിലിമില് we are there in the movie, but we are not there together. Not പക്ഷെ ഏതോ ഒരു ദിവസം ഷൂട്ടിന് we were there in the same place. അതല്ലാതെ we didn't share a screen space or do anything. So it's like I really hope we can work either on screen or on stage. Like it'll be really interesting. We have a lot of friends who do theater, so we are all looking forward to doing it because അതൊരു ഭയങ്കര റഷാണ് സ്റ്റേജിൽ കയറി പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. And yesterday I had a dance program, small one. I'm looking forward to that. We did a theater festival here in Trivandrum. കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു 6 of us came together and curated a theater and dance festival. It's called Folkit. So Folkit in the first edition കഴിഞ്ഞു, and we're hoping to continue that in the coming years, in the month, in the future. I think this year only നമ്മൾ ഒരു വേറെ ഒരു സാധനം ചെയ്യാനിങ്ങനെ പ്ലാൻ ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓർഗനൈസിങ്. So there are a few things to do, and I think all these things are important. Nothing is small, nothing is big. Everything adds up to your experience as an artist, like everything. I really hope I can watch more stuff and do that. Yeah. വിളിച്ച ഫോൺ എടുത്തൂടെ? ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഇല്ലേ? ബുദ്ധിമുട്ടായല്ലേ സാർ? രണ്ടെണ്ണം കൂടി കൊടുക്കണം സാറേ. നിങ്ങളെടുത്ത റൂട്ടാണ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മള് അല്ല. Thank you once again. Wish you all Thank you so much. It was really, really lovely talking to you, Ash. Thank you so much. More projects are coming up, so definitely I'll connect. Hope so. All the best. Thank you.